kuyintokozo ngibukela ukuthi siphinde sifike singene gala kaqa emakhaya enu njalo ngo4 ntambama ngesonto. Sesifikile namhlanje sizodingida isihloko esibaleke kakhulu. Bayabhala ababukeli abazibekile phansi. Namhlanje sizosizana nje siphendule eminye imibuzo abayibhalile. Igama lami mina nguSithembiso kaSabela. Kanti on my right ngina baba ufundisa uDubo uphinde abe conference speaker aphinde abe i-coach, life coach. Ngala ngina umfundisi uBloss artist aphinde futhi abe i-actor. Siyambingelela abafundisi. Siyabingelela babusabela, sibingelele kumfundisi uBloss, sibingelele nababukeli emakhaya. Bloss ake sibingelele emakhaya. Ngibingelela kakhulu babusabela umfundisi wami babuDube ababukeli ekhaya sibathanda ukufa. Namba ukumbukeli usibhalele la wabhala i-email baba umfundisi uDube. Uthi yini eyenza ukuthi umuntu umbone enkonzweni esekhala inyembezi esithubeni nje. Omunye umuze ekhuluma ngathi ukhuluma yedwa, akhulume nento ongayizwa kahle. Uzucabanga ukuthi ngoba isenkonzweni nje lo muntu wabukeke ngathi uphuzile noma ngolimi abalisebenzisa abantu udakiwe. So kwenziwa yini lokho? Siyabonga kakhulu babusabela. Yeah. Sibonge nakubalaleli ekhaya. Sizozama ukuphendula ngoba ngicabanga kumsebenzi wethu ukuthi sicacise yonke into abalaleli abangenako ukuqonda kahle. Siyadlulisa kakhulu nokubonga kubalaleli ukusenda ile mibuzo enjengale. Yeah. Ngicabanga ukuthi ke abalaleli okuyikona abayibuzayo labathi iyenzeke ezinkonzweni mabebona abazalwane sebethandaza bekhala bekhuluma nento abangayiqondi. Yeah. Uma ke mina ngingakuveza kahle ke ngikucacisa kuswe kuyini sokwenzekani. Kusuke sekwehle umoya ingcwele ngaleso sikhathi. Yeah. Lokho asuke sebekukhuluma mhlambe ke kungazwakali kahle sike sikubize ngoba neBhayibheli lithi lokho kuzilimi. Oh, yeah, ama-tongues. Yeah. Ayikezwakala. Ake sizwe ukuthi manje mhlambe ngokomoya oyingcwele uhlukene kanjani umoya oyingcwele noma uyini siqale lapho nje. Asiqale la ke babusabelo nababukeli emakhaya. Umoya ingcwele noma lo ngizokusho kungekho kwiBhayibheli kukhona lento abake bayibize bathi kuyi-theology. Yeah. Umoya ingcwele ubuthathu bamazwi. Yes. Ma besho njalo basuke bekhuluma ngokuthi uNkulunkulu uziveza ngezindlela ezintathu. So uNkulunkulu uziveze ngoNkulunkulu Baba, aziveze ngoNkulunkulu Ndodana. Yeah. OkunguJesu Kristu. Yeah. Aziveze esengumoya ingcwele. So ke la uJesu kunendawana lapha masifunda encwadini kaJohane chapter 14 la ethi khona uma ekhuluma kubafundi bakhe sezohamba. Yeah. Uthi ngizocela kuBaba anilethele umduduzi. Yes. Uyakuveza futhi ukuthi umduduzi ngeke abe khona mina ngisekhona. Yeah. Futhi uma sifuna ukuyithola kahle lento ukuthi masikhuluma ngoNkulunkulu sithi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Ingcwele. Ingakho ngithi ngifuna ukuqala ukukhuluma iqiniso ngithi akukho la eBhayibhelini la kusho khona exactly lento ukuthi kunalento uNkulunkulu ubuthathu emunye. Yeah. So ke kodwa ngenxa uma sifunda iBhayibheli siyayithola lento yeTrinity. Yeah. Ila siyithola khona uNkulunkulu ngoba kukhona indawo la ethi uJesu khona mina noBaba simunye. And la siyithola khona sithola uma uGenesis uNkulunkulu mangabenza umuntu. Yeah. Uthi asenze umuntu akathi asenze umuntu ngomfanekiso wami. Yeah. Uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Yeah. Okusho ukuthi ke sithatha sekutheni la wayekhuluma nokuthathu bakhe. Ngamanye amazwi la suke sithi uNkulunkulu asisho ukuthi umoya ingcwele uJesu. Yeah. Noma sithi uJesu umoya ingcwele. Sithi uNkulunkulu munye. Yeah. Kodwa uNkulunkulu uziveza ngezindlela ezintathu. Yeah. Amandla mfundisi.
uma ezoziveza Yeah. uziveze njengoNkulunkulu Baba. Ama levels la. Yebo. Yeah. Ngoba sikhuluma kahle njengamanje izwe lethu kuma level sicasika understand ngama sikhuluma ngama level. Yeah. Yeah. Uziveze uNkulunkulu engubaba. Yeah. Kahle kahle uma sifunda iOld Testament uNkulunkulu uvela kakhulu engubaba. Yes. Ingakho uzwa kakhulu uNkulunkulu uvela as a protector engubaba. Yeah. Uma sesiza kwiNew Testament uma uqala la kwiNew Testament koMetu uyaqala ukuzwa ukufika kukaJesu. Yeah. Sesizwa uJesu esevela njengendodana. Yes. uNkulunkulu uzoziveza njengendodana. Siyakhumbula ukuthi uJesu akazange azalwe njengokuzalwa kwabo bonke abantu. uJoseph azange ahlangane noMaria. Kwafika ingelosi yathi wena uzokwengamwa. Angithi angize umoya ingcwele sevela. Yeah. Ithi wena uzokwengama ngumoya ingcwele. Ubese uzala umntwana. Yeah. So uJesu ke uma sezovela uNkulunkulu is the same uNkulunkulu obevele kwiOld Testament. NjengoNkulunkulu Baba. Usevela njengoNkulunkulu Ndodana. uJesu wakhona ke emhlabeni ehamba ekwiministry yakhe emhlabeni kwafika isikhathi la esezohamba khona emhlabeni. Ngoba sizoza mase sifunda lapha incwadi yezenzo uchapter 2. Yeah. La siqale khona ukuzwa ngomoya ingcwele. Ngoba kahle kahle mhlambe masingathola ibackground umoya ingcwele babusabelo hayi ukuthi into esiqala ukizwa kwiNew Testament. Yeah. Na kwiOld Testament umoya ingcwele ubekwenzeka afike kodwa ubengahlali permanent. Sizoyikhuluma ke leyo kuba permanent kwakhe. Yeah. Ngoba akufani ukufika kwami eSouth Africa ngifika nje ngoba ngithola imvume leso sikhashana nokufika kwami eSouth Africa bese ngithola ubuzwe bakhona eSouth Africa. So ke uma sibheka kwiOld Testament umoya ubufika ngoba uzokwenza into ethile kubantu abathile. Ingakho wawuzwa kuthiwa umuntu othile wehlelwa ngumoya ingcwele. Kube ilo umuntu oyedwa futhi emva kwaloko wase ehamba. Nangesikhathi sika Jesu siyamuzwa umoya ingcwele. Ukufika kwaJesu umoya ingcwele akazange abe khona ngoba akwazi ngalesikhathi kusayiperiod kaJesu nomoya ingcwele abe khona. Yes. Ingakho noJesu ngesikhathi seperiod sika God the Father uJesu azange abe khona kodwa wayekhona. Yeah. Ingakho umuza lapha uJohn lokuqala verse 1 kuthi ethe ekuqaleni wayekhona engulizwe. ethi wayekhona engulizwe kuba. So ngamanye amazwi uJesu ubekhona kodwa ubengekho permanent. Noma ingcwele ubekhona engekho permanent. Lapha kuJesu uma sefikile uma ebhaphatiswa nguJohane. Yes. Lithi iBhayibheli umoya ingcwele kwavuleka izulu umoya ingcwele wasehla. Yes. Simuzwa ukuthi wehla umoya ingcwele. Emva kwaloko futhi wasenyamalala. Yes. Kodwa ke la sesithola khona ke uma sesifika encwadini yezenzo. Engicabanga ukuthi abalaleli ke. Yeah. Yila kune confusion kakhulu ngoba ibandla elikhona njengamanje ibandla elisuka encwadini yezenzo. Hayi ake sifunde mfundisi. Ela sifunde incwadi yezenzo chapter 2. So qala nje ku verse 1 ukuze sizohamba kahle mhlambe nabalali sigcine ku doctor njengamanje sigcine mhlambe ku verse 4. Kwathi ukuthululwa kaMoya Ngcwele Izenzo chapter 2. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo. Zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumusela. Okay, siyabonga. Ngicela siphinde sihlehla bakusobele sifunde uchapter 1 bese sifunda uverse 5 kuphela. Verse 5 from chapter 1. Ngokuba uJohane wayebhaphathiza ngamanzi, kepha nina niza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi. Okay. Ngifuna siqale lapha ku verse 1
chapter 1, I mean uverse 5. Yeah. Ukuze sizokwazi ukunderstand lento yenzeka lapha ku chapter 2. Yeah. uJesu la okhulumayo uyabatshela ukuthi umbhabhatiso kaJohane ubuyini. Yeah. Njengamanje nina senizobhabhatiswa kumuphi umbhabhatiso? Uthi ke kubona ke ensukwini ezingezingaki la uJesu akakasuki kubona usakhona emhlabeni. Uthi ensukwini ezingezingaki nizokwamukeliswa nizobhabhatiswa ngomoya engcwele. Lapha ke ku chapter 2 la sifunda khona la uJesu akasekho. Ila sizwa khona sekuthiwa ke la sekukufika ke ngamanye amazwi la sesizwa singakubiza sithi kwakuyi entry point. Yeah. Yokufika kamoya ingcwele okuba khona kwakhe. Khumbula sithe umoya ingcwele ubefika abuye nyamalala. Yeah. La simthola umoya ingcwele usefika njengamanje usezoba yisakhamuzi. Seku level yakhe manje. Sekuyi level kamoya ingcwele la isezohlala khona ke manje ebandleni. Engicabanga ukuthi ke lento izosisa lapha kumbuzo umlaleli. Yeah. Ngoba uyezwa ke la mesefikile isakhamuzi. Sizoqhubeka nalencwadi ngizocela siqhubeke mhlambe la besigcine khona ku chapter 2 siqale ku verse 5. Verse 5. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwakele lowo mdumo uquqaba lwabuthana lwaphithiza ukuba kwaba yilo nalowo wayebezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. Bethuka bamangala bathi bheka bonke laba abakhulumayo abasiba baseGalile na? Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? Qhubeka. Amaphathe namaMede nama-Elamites nabakhile eMesopotamia naseJudiya naseKhaphadosiya nasePontu nase-Asiya naseFrigiya nasePhamfiliya naseGibhithe nasezweni laseLibya ngaseKurene nezihambi zaseRoma nabaJuda namaproselyte abaseKrethe nabase-Arabiya siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Bonke bamangala basambatheka bathi omunye komunye kithi kuthini lokhu na? Kepha abanye bebebhuqa bathi bagcwele iwayini elimnandi. Cela sibambe lapha. Yeah. Ngicabanga ukuthi lenkinga esizwa kubalaleli emakhaya bethi labantu ababuke ngathi ukukhala kwabe ngathi badakile. Akusiyona inkinga yomlaleli ayiqali kumlaleli. Inkinga eyake yenzeka mhlazane kufika lo moya engcwele. Yeah, uqala nje uqala. Ngoba sibezwa bethi ayilabantu ngathi badakile. Ngoba ngicela ungifundele uverse 14 baba. Yeah. Sizwe impendulo kaPeter. Wayesesukuma uPetro nabayishumi nanye waphakamisa izwi lakhe waphumisela kubo wathi madoda waJuda nani nonke nakhile eJerusalema makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami ngokuba laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini kodwa lokhu kuyikho kwakhulunywa umprofeti uJoel ukuthi uyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezukwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayawuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ngiyawuthulula umoya wami ngaleyo mihla ziyakuprofetha. Ngizakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakala semhlabeni phansi. Siyabonga babusabela. Yeah. La siyathola la ngoba kwakungubuka kwabo lapha babebuka uma sekufike umoya ingcwele phakathi kwabazalwane. So ngokubuka kwabo one into ofuna sizibambe ukuthi labantu ababela kwakungabantu okokuqala kwangabantu ababengafundile. Yeah. 2 kwakungebona abanye abantu bendawo. Ngoba sizwa laba bethi na kusubezwa bekhuluma nabezinye izizwe. Wakhona nabezinye izizwe. Babuzana laba into ebaxakayo
ngoba babona labantu bezinto efana Yeah. babezwa bekhuluma izinto abangazi understand Mm. kodwa sikuzwayo ukuthi ekukhulumeni kwabo lento ifana nomuntu ongakaza esikoleni Yeah. abese eziwa uMr Van der Merwe ekhuluma iAfrikaans Mm. emazi kahle ibackground yakho lo muntu akaza libhade esikoleni Yeah. so there's no way and futhi akaza amuzwe ekhuluma iAfrikaans kunaloko babakhuluma isifana kalona Mm. but namhlanje into emangazayo umuzwa ekhuluma ilanguage yakhe futhi ekhuluma kahle edlulisa ka enye into esizwayo ukuthi babedlulisa imessage ngoba sibezwa bethi bakhuluma umyalezo kaNkuluNkulu labantu kusho ukuthi loso sizo wayemuzwa ukuthi uthini. lowa leso sizo wayemuzwa ukuthi Yeah. lento mhlambe engasisa la kulento yokuthi uma sikhuluma le ndaba lento eyibuzwe umlaleli ekhaya ukuthi yini lento ekhulunywa ngabantu mase bekhala bakhulume lento esingasayizwa kahle noma isishayina noma inhloboni yolimi ilento ebizwa ngokuthi ke zilimi. Yeah. Kodwa ke mhlambe ke ngingathanda mhlambe sike sithi ukugxila kakhulu njengamanje kumoya ingcwele Yeah. size kulento yokukhuluma kwabo ngezilimi. Yeah. Mhlambe umfundisi wami omunye umlaleli ongaba confused ukulalela njengamanje ukuthi incwadi beyivuliwe ibisho ukuthi bonke ababekhona babeqhamuka ngezizwe noma ngokuhlukana kwezilimi kodwa ngamunye wezwa kukhulunywa angathi kukhulunywa na ngoba kwaqonda ngqo ulimi lwakhe alikhulumayo manje nabo abalalela umbuzo wabo ukuthi babusabela kwenzeka kanjani ukuthi bangezwa bona ngizwa yebo uaction ngala kwakukhombisa ukuthi ungathi badakiwe so ukudaka kwabo kusho ukuthi badakwa baphuma engqondweni bakhuluma ilanguage enayona yabo kodwa bebezwa manje laba basenkingeni yokuthi abezwa Yeah. mhlambe nje uPaula kafishane ngingomunye nami okathi meke enkonzweni noma ngizwe ukuthi bakhona bakhuluma ngezilimi kodwa endaba engingazange ukuthi bebethini noma umoya engcwele ufike wathini. Yeah, mhlambe ke siselapho baba umfundisi uDube. Mhlambe kungasilidela la ekutheni mhlambe zihlukene kanjani ilimi ngoba mhlambe kukhona ukuthi zihlukene akuzona lezi mhlambe umfundisi azizwayo lezi othola ukuthi kwayena ehlezi phansi akekho okhuluma ngolapho ulimi la kulelimi so wagcinena engayitholanga le message uNkulunkulu abeyideliver ngaleso sikhathi waphuma yena uncovered ngalondlela Confused ngoba ngokusho kwezwi wonke umuntu wayekhona lapha wakhavela. Yes. Siyabonga mfundisi Blose ngokuveza lelo side lombuzo ngoba uma sibuyela lapha kule ncwadi eseyifundile yes kuyiqiniso angeke ngilinganise ukuthi kwakunomzulu Yeah. umzulu wayekhuluma omunye umzulu ongumzulu njengaye Yeah. wayengamuzwa ngifuna ukuthi ngibeke lento kanje ukuthi kwakunomzulu kunomsuthu. Yeah. Umzulu ngoba umzulu lothandazayo lohlelo moya engcwele. Yeah. Umzulu wengamuzwa ukuthi uthini. Yeah. Kodwa umsuthu wayemuzwa ukuthi uthini. Yeah. Ngoba umzulu ilanguage wayeseyikhuluma ngasosikhathi kwangeyona ilanguage eunderstandwa ngumzulu. Yeah. Ilanguage le eyayiunderstandwa ngumsuthu. Yeah. So umuntu omangalayo kahle ilo ngumsuthu. Yeah. Omangalayo ukuthi ngoba ngayazi le ndoda ukuthi umzulu uBlose lo ngumzulu. Yeah. Akasazi isuthu. Kwenzeka kanjani ukuthi uBlose ngemuzwe ethandaza kodwa ngemuzwe ekhuluma ngolimi lami ngoba ngazi kahle ukuthi uBlose isuthu akasazi. Iqiniso ukuthi ulo umkhize wayenoBlose yena wayexakekile ngoba wayezwa uBlose ekhuluma into angayi-understand. So ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi kunabantu ababa uthu omunye wayi-understand omunye wayi-confuse. Njengalo wathi badakiwe. Omunye waye-confused lo. Lo wayethi badakiwe waye-confuse ngoba wayezwe uBlose Uthi ngoba besihamba naye uBlose wangitshintshela manje wakhuluma into engayizwa. ngoba manje umuzi uBlose ekhuluma into angayizwa uthi udakiwe. Lo ke ozuBlose ekhuluma
into enza sense uthi nona akadakile ngoba lamaza washoyo udumisa uNkulunkulu uBloss ngoba kuyenzeka uthola ukuthi njengoba secazile umfundisi wami kwabuDuku uthola ukuthi ke njengoba sike enkonzweni singamazulu sonke sihlangene umuntu uzosukuma angifisi ukuthi ngiphimise ngami ukuthi kuvama ukuthiwani kodwa kukhona lokuthi bayikhulume lento uzugcina isikremile la ukuthi obvious uzothi barabani mathina ngifuna ukuthi ngingene kuyona exactly ngoba yes agcine la egcina khona usuyazi la next week uzobesho same thing manje awusazi noma imessage sishintshile noma indlela yokukhuluma kodwa imessage sishintshile sekuyenye into but inkinga egcineni emva ukuthi sezikhona lezilimi akukho okuphinda kuqhamuke kuchasisele noma kugcwalisisekise uNkulunkulu yes uNkulunkulu uthini ngoba kunabantu abangezwe ikakhulukazi let's say sesishumayelile kwa rights abathola abazalwane bagcwele enkonzweni bathele abakazi lutho ngeziphiwo zikamoya abakazi lutho ngezinto zasenkonzweni sebefuna ukwazi ke manje ukuthi kwenzakalani ke manje abazi umuntu ugcine end up engazini ukuthi kwenzakalani ngobani losekhuluma kanje hayi idlulile mfundisi ngicela nomhlanje bengithi ngizafuna sichaze ngomengcwele ngoba sesesangena asicala sesingena kuyona le ngicela siye kuncwadi abaseKorinte bokuqala uChapter 14 ngicabanga ukuthi umbuzo wakho umfundisi Bloss ungase ukwazi ukuphenduleka yes ngicela sifunde nje mhlawumbe ngenxa yobude bami ngizokumisa kwenye indawo ngibe ngijombise kwenye indawo babusaba siqala kodwa kuverse 1 jongani uthando futhi nizondelele iziphiwo zomoya ikakhulu ukuba neprofeti ngokuba ukhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu kepha ukhuluma kuNkulunkulu. Okay ngicela uyibambe lapho abanye behlelwa ilento yokuprofeta so umoya ingcwele uma ngachaza ngomoya ingcwele umoya ingcwele uma efika empilweni yomuntu ingakho mhlawumbe bengithi ngifuna ukuchaza ngomoya ingcwele uqale before size la kwezilimi ukuze sikwazi ukunderstanda kahle ngoba ngeke sikwazi ukuqonda izilimi singazange siqonde ziqhamukapi ngoba izilimi lezi zavela nomoya ingcwele kubalekile usikale simqonde yena kahle hle umoya ingcwele ukuthi umoya ingcwele umefika ufika kanjani ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe umunye umbuzo ongaqhamuka ukuthi kungani omunye angabuza kungani mina ngingawazi ukuyikhuluma into abayikhulumayo yes ngoba ngikholwe kancane ngabe mina ngoba ngikholwe kancane yini noma mhlawumbe ngoba mina nyaka kodwa ngaze ngikhulume ngale ngimvamisa inkulumo ejwayelekile kuthiwa uzokuthiwa ubani usondeza kakhulu uNkulunkulu useqala ukukhuluma ngezilimi imvamisa sivamile ukuyizwa ilanguage ejwayelekile manje egcine futhi sikuveza ukuthi ukukholwa kakhulu kulele khona ekutheni akuzwakali nazo izilimi seziphuka ngoba siyabonga kakhulu umfundisi Bloss njoba bengisho ngithi lencwadi sifundile njoba ngithi mhlambe sobe subuyele kuyena mangcwele ngoba naku sesifike kuzona ilimi mhlambe sikhulume ngazo la umpostoli Paul ukukhuluma nalabazalwane uthi eqale ngicela ungiqalele phansi kwami khona siwamsana jongani uthando futhi nizondelele iziphiwo zomoya ikakhulu uba neprofeti okay asibambe lapho uthi bese nijongelela iziphiwo zomoya so ngamanye amazwi umoya ingcwele umefika empilweni yomuntu usuke efika ephethe amaphasela umoya ingcwele ngelanga lePentecost wafika ephethe izipho ngoba ngifuna siqonde lokho kwezilimi ngoba ngiyazi kunombuzo ozoqhamuka ukuthi nakhona esontweni khona abangakhulumi ngezilimi ngoba uma kuthiwa ungifike mina ngiphethe uplastic onezipho kungenzeka ukuthi umfundisi uBloss ngimuphe uchocolate ubabusabela ngimuphe iminti so ngibaphile babili kodwa ngibaphile ezingafani uma sengizothi angifuni isihlale kakhulu sithi isipho chocolate la uyakuveza kumpostoli Paul uthi jongani kakhulu izipho ngoba akakhulumi ngezipho esizodwa usiyasho kakhulu ukuthi isipho kodwa engathi beningathanda nisifune kakhulu leso prophet
Usethi ke ngicela uphinde baba. Ngokuba okhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu kepha okhuluma kuNkulunkulu. Ngokuba akakho ozwayo, ukhuluma imfihlakalo ngomoya. Okay. Ngicabanga sesiyake lapha umbuzo kaMfundisi uBloss ebebuza khona ukuthi ngasikhathi esekhuluma ke. Yeah. Lokhuluma ngezilimi singasezwa ke thina. Yeah. Ukuthi kahle kahle lento ezilimi uma usukuthandaza ngezilimi awukhulumi nami the mere fact ukuthi mina ngikuzwa uthini kangangokuthi ngeke ngikwazi ukuthi amen. Yeah. Ingakho mina futhi ngizokubona ukuthi njengathi ekhanda akusithathi kahle. Ngasikhathi ukhuluma ngezilimi mina ngikwazi ukubenefit ukuthi uthini. Yeah. Kodwa siyeza ukuthi futhi ngeke sithi lokhuluma ngezilimi akufanele ngoba siyeza kuthiwa usuke ngakhulumi nami usuke ekhuluma noNkulunkulu. So umuntu okhuluma ngezilimi usuke ekhuluma kuNkulunkulu. Kusho ukuthi yes type le olunye uhlelo leli. Yeah, kuyacaca ukuthi kushuthi olunye uhlelo ngoba lapha la sifunde khona sifunda ukuthi umuntu nomuntu wayithola imessage eqondene nayo. Kodwa siyezwa la ukuthi lezi ke sekulunye uhlobo. Sekulunye uhlobo leziqonde kuNkulunkulu ngoba phela akasekho manje sekuyinto ephakathi kwami noNkulunkulu le ngabeka kanjani. No. Mhlambe angingavumi kanjalo. It's not ukuthi enye inhlobo ngoba uma singabuyela lapha kule ncwadi babezwa bedumisa uNkulunkulu. Yeah. Kodwa bebezwa ngelanguage yabo. So ngamanye amazwi it's not ukuthi uma uBloss bekhuluma ubabusabelo ngoba umsuthu ekhuluma ngesuthu bekhuluma nobabusabelo. Kodwa into emangaza ubabusabelo kuze uBloss ekhuluma noNkulunkulu ekhuluma ngesuthu. Yeah. Nayi into yabamangaza ukubezwa bekhuluma ngelanguage yabo bebe understand ukuthi bathini. Ngamanye amazwi uBloss wengazi understand ukuthi yena uthini. Wayekhuluma lento ayekhuluma kodwa wayengazizwa ukuthi uthini. Kodwa ubabusabela wayemuza uBloss ukuthi nangu uBloss ekhuluma noNkulunkulu edumisa uNkulunkulu kodwa uBloss yena akazizwa ukuthi udumisa uNkulunkulu. Hayi mfundisi, hayi uyichaza kahle kakhulu umfundisi baba uBloss. Ake sikudedele baba, bowusachaza ngawo umoya ongcwele ingqikithi enkulu. Okay. Mhlambe ke ngoba bese sisangena kuyona le asase siqedela. Okay. Yona le yezilimi. Alright. Uthi uMpostoli Paul okhuluma ngezilimi akakhulumi kubantu. Yeah. Ukhuluma kuNkulunkulu. Yeah. Ngicela ungifundele uverse 13 khona la. Ngakho ke okhuluma ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. Oh, ngakho ke okhuluma ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. Ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi ukhuleka umoya wami kepha ingqondo yami ayinasithelo. Okay. Cela sibambe lapha. La uthi uMpostoli Paul lo okhuleka ngezilimi. Yeah. Akathandaze kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu amnikeze ukuhumusha akwazi ukuzizwa ukuthi uthini. Oh. Mangabe ethi rabakasha akwazi ukuzwa ukuthi yini la ishoyo. Okay. Ngoba ngasikhathi esho lento ingqondo yakhe ayibenefit. Yeah. Naye kungenzeka azibone sengathi naye abe ngathi bona ngishiwa umqondo. Yini le ngiyikhulumayo. Yeah. Uma ngikhuluma kanje sengathi ngishiwa umqondo. Uthi akathandazela ukuthi naye akwazi ukuze noma esekukhuluma ukuze akwazi ukuziphendulela abantu babusabela masuthi kahle ke uBloss yini lo siyikhuluma manje wasukhuluma isikwilikwele engasasizwe akwazi ukubuya achaza ukuthi no bengithi kanje ngicela siqhubeke kuverse elandelayo baba. Okay, verse 15. Yes. Kunjani Kodwa kuthina asijwayele ngoba siyezwa. So ngamanye amazwi uma ishayina likhuluma ukukhuluma kwalo ngasikhathi lithandaza uNkulunkulu usuka akha lona umoya walo usuke ekhulisa lona emoyeni walishayina kodwa thina siba ne understanding. So ngamanye amazwi siya benefita ekukhulumeni kweshayina. Kodwa manje uma ishayina phakathi kwamashayina likhuluma isiZulu aka benefit amanye amashayina. Ingakho lithi iBhayibheli unless ishayina lizokwazi ukuthi
likwazi uku-interpreta Lento kumashayana engiyishoyo. ukuthi lento bengiyikhuluma ngisho ukuthini ngesishayana. Kahle kahle kusho umfundisi singabeka nje ukuthi ngokohlelo kahle kahle ilimi into efanele ukuthi mawusegumbini lakho uthandaza lapha usuyishayela ke ilimi ke ngendlela oyithandayo akekho vele ozobuza ukuthi kazi bewuthini lapha. Yes, iqiniso ukuthi ilimi into ukuthi uyishaye masekumbili lakho uthandaza. Futhi iBhayibheli liyaveza ukuthi uma kwenzekile ilimi zavele ebandleni. Yeah. Ngoba enye yezipho ezazikhona ezatholakala lezi ezu9. Esinye isipho esikhona sokuthi ukwazi uku-interpret. Yeah. Ngoba kungenzeka uBloss akhulume ngalolu limi angazizwa ukuthi uthini. Yeah. Mina uNkulunkulu unginikeze isipho soku-interpret. Yes. Athi la ethula khona uBloss bese ngisho into ade isho uBloss. Not nayo uBloss ube understand ukuthi ngithini. Kodwa mase ngisho into ade isho uBloss sengisho ngolimi so understand so. Useyathuka na ukuthi kanti bengithi Naye uBloss usiyathuka ukuthi hawu kanti njengoba ngikhuluma kanje bengithi. Ingakho uMpostoli Paul ethi kungcono ukuthi uthule. Yeah. Ngezilimi zakho uma uwena ungeke ukwazi ukuzinterpreta noma ngeke uzozinterpreta ngoba uzoba ngeconfusion enkozweni sokuthi sesimile manje sonke asazi ukuthi ke sithini ke manje kwenze njani uBloss uthini. Ngathi ku right babusabela mawuthi ungazithandazela izilimi egumbini lakho uma uwedwa. Kodwa mase sihlangene angisho ukuthi ungangakhulumi ngezilimi kodwa kufanele ukuthi ukwazi ukuzibamba. Ungabe sokhuluma ngezilimi sesindawonye ngoba manje thina sikunderstand ukuthi uthini. Unless uNkulunkulu ekunikezile umoya ukuthi ukwazi uku-interpreta mawuqeda ukukhuluma ngale limi bese uyasho ukuthi uNkulunkulu uthi. Ngoba manje is no use ukuthi ukhulume ngezilimi singabe sisakuzwa. Yeah. Ikuphi la sosho khona usithi amen. Hayi liyacacisa. Okunye laba kusabela ke kwathintwa umlaleli ngokombuzo uye waze wafinyelela la ekhaleni ukuthi ukhala lokhu kusuke sekumamaphi. Nginguzwile umbuzo lo okade ubuza umlaleli. Ngoba khona ukuthi umuntu ubone athandaza akhali nye. Omunye angathandazi vele uyibona zehle inyembezi. Yes. Kusuke kwenze njani lapha? Ngoba lo muntu lo umzalwane ojwayelekile. Kodwa nje yena akakhulumi kakhulu uvela ubona nje kwehle inyembezi. Mhlambe ngesinye isikhathi singake sibheke into ye-feeling. I-feeling ibalekile ukuxhumana kakhulu noNkulunkulu. Kwenza ukuthi yonke inkulumo ofuna ukuyikhuluma uNkulunkulu ngesinye isikhathi uqala uzisole wena. Umntwana mayesola eyapha ngumzali uyamthola ngesinye isikhathi akhale ngaphambi kuba engakasho lutho. ngoba usebonile ukuthi soneka ngakanani engakasho lutho. So i-symbol ukukhala kuyi-symbol ukukhala ukuhleka kuyi-symbol ye-connection noma ye-feeling osuke ikhona ngaleso sikhathi noma i-emotion esuke ikhona ngaphandle kokukhuluma noma ngaphambi kokukhuluma. So into eyenzeke-ke uma umzalwane uxhumene noNkulunkulu whatever umoya engcwele mangabe esondele okokuqala kuyakusurprise ukuthi kube khona le-feeling yokuba khona kwakho ukuxhumana noNkulunkulu ubone ukuthi mina ngizazi ukuthi ngiyubani wakabani uqhamuka esimweni esithize uNkulunkulu angakwazi ukuthi ngimuzwe ngalendlela uthola ukuthi sekwehla inyembezi ngendlela usuke enjoy le connection. Yes, yes, it's a joy. Omunye uthola ukuthi uyakhala kodwa umuzi ukhona lokuhleka lezinto uzibambe zombili uconnectile kuNkulunkulu. So i-feeling emotion yangaleso sikhathi ukuthi lo muntu ukwi-presence noNkulunkulu unoNkulunkulu akekho umuntu esembhekile lento isuke ngaphakathi engeke uzayibona umuntu engaze understand ngaphambi kokuba aze angene ecathulweni ze-feeling yokuqonda uNkulunkulu. Hayi nayo indaba kaBdu. Mhlambe siyabonga mfundisi Bloss. Khona into oyithintile le ye-feeling. Mhlambe sizokwenza usibuyele lapha into mhlambe befanele siqale khona ukuthi simichaze kahle umoya engcwele ukuthi ubani ufika kanjani empilweni yomuntu. Yes. Okokuqala siqale la umoya engcwele akasiyona into. Ngoba omunye wangibuza ukuthi uhlalaphi kumuntu? Uhlala emaphashini noma uhlala egazini? Yes. I-organ nje emphethe umoya engcwele yiphi? Yes. Asiqale la njengoba kuthiwa umoya.
asiqale la njengoba kuthiwa umoya ungumoya Yeah. le ukuthi umoya ingcwele ukuzama ukumhlukanisa komoya bakho ngoba bakhona abanye umoya ingabe kuthiwa lo umoya engcwele Yeah. okusho basuke bekhona abanye umoya so umoya ingcwele ilento mhlambe manga yakubalaleli kuze bayiunderstande kahle ilento enjengokuthi umuntu mangabe ngena umoya obungoma Yeah. uma umuntu engena ngumoya obungoma akukho labangathi uhleli khona kahle kahle kodwa ngumoya ophezulu impilo owengamele impilo yakhe nomoya ingcwele mangabe efika empilweni yomuntu ngeke ngithi uhlala esweni uhlalaphi kodwa uyayengamela impilo yomuntu so umoya ingcwele engakusho unama feelings Yeah. umoya ingcwele unama emotions umoya ingcwele futhi uyathukuthela so ingawo ngizothi angifuni sithi umoya ingcwele yinto yes yabo so umoya ingcwele unasi isimo somuntu njengoba ukuzwe makuthiwa umuntu othile ugitshelwe yikhehle Yeah. so basuke lapho beveza isimo somuntu ophezulu kwaloyo muntu Yeah. so lo muntu usuke nama feeling lo muntu usuke nama emotion so ke nomoya ingcwele ke unjalo umoya ingcwele naye unama feelings futhi umoya ingcwele futhi unama emotions ngicela sifunde incwadi yabase Efesu chapter 4 verse 8 Efesu chapter 4 verse 8 khona soyizwa lento engikhuluma ngayo ingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa amen angisayizwe indaba yokudabuka ukuthi njengoba kuthiwa ningamdabukisi Umuzwa lo. okhombisa ukuthi unomuzi umoya engcwele so sengiyakule nto ke manje le yokukhala ngoba uJesu kunezinto azishile emakhuluma ngomoya engcwele uthe uzohlala nani okokuqala umoya engcwele emefika uhlezi nathi uJesu uthe umoya engcwele emefika uzohlala nathi so ngamanye amazwi umoya engcwele uzohlala phakathi kwethu so ingako uma ngabe ubona umzalwane mhlambe ethandaze sekhala ingenxa yokuthi umoya engcwele emehleli uthe uJesu uma efika uzofundisa ngamanye amazwi uzokhuluma nawe Yeah. wena ngasikhathi ubona umzalwane mhlambe ethandaze ekhala kunezinto umoya engcwele azikhulumayo naye ngoba phela umoya engcwele akusiyona into umuntu so ngasikhathi lo mzalwane kunezwi alizwayo ngasikhathi umbona wena engathi uyakhala kwehlinyembezi ingenxa yezwi yakuzwayo ngoba enye into umsebenzi kamoya engcwele ukuthi ufika avuse unembeza phakathi komuntu Yeah. ingakho uma nje babusabele saying ngingaphuza utshwala bese ngiyahamba ngifike ngamukele uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba ngiyafuna ukuthi ngibele lapho ukuthi kahle kahle umoya engcwele uba kubani Yeah. so ngamanye amazwi bese ngiyaphenduka ngizalwe kabusha Yeah. uma namhlanje njengoba kumhla ka25 ngiyaziphuzela ngiyazela ethaveni ngiyothenga utshwala ntambama bese ngihamba ngenkonzweni noma kuphi la ngizozwa khona izwi bese ngiyaphenduka ithinteke inhliziyo yami so ngakusasa mina lo kodwa ngiyaphuza utshwala kodwa kunento ongayinothisi ukuthi angisayi manje ethaveni sengithuma ingane ngiyacasha Yeah. umbuzo usethene manje kwenzekeni between izolo namhlanje yini lengenza ukuthi mangiphuza mina kanti bengiphuza ngihlala kuVrandi Yeah. manje mangiphuza sengiyacasha ngene ekamelweni nguphuza ubhini ingenxa ukuthi sekukhona umoya ingcwele kimi angisafani njengayizolo kade ngingenawo umoya ingcwele so sekukhona into esiqala ukukhuluma manje empilweni yami engikhuzayo ethi lokho akukho right kuwrong ikona kuphela ukuthi ke angaka ngisadlubulundela kuyona kodwa
lento izimpawu noma izinkomba lento ukuthi sengiphuzele emakhoneni ukuthi isikhona into esingenile kumina engasafani nayizona. Mfundisi, hayi kuyezwakala. Ake ushaye lokuphetha. Ngiyeza le story sijulile. Ngeke sisiqede namhlanje baba. Kodwa mbukeli sizobuya ngale sihloko lesi. Wabonakala ukuthi miningi imibuzo. Ake uphethe bablos. Babudu. Ngicela sifunde incwadi yezenzo chapter 2 verse 38. Siyafunda chapter 2 verse 38. uPetro wayesethi, "Phendukani yilo nalo wabhaphathizwe egameni kaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele." Ngifuna ukuphetha ngalokho babusabela ukuthi lento kaMoya oNgcwele, uMoya oNgcwele akusiwona into engehlela nombala. Yeah. Akuyena wonke umuntu ongaba noMoya oNgcwele. Isiphiwo lento. Uthi la uPetro phendukani. Leli gama elithi repent. Kahle kahle ngiyazi kungavusa idebate kodwa yangelinye ilanga. Leli gama elithi repent akusho ukuzisola. Yeah. Uma uya kwi-original word leli gama ngesiGreek lisho ukushintsha ingqondo yakho. Yeah. Uma ngabe ethi repent ukuthi shintsha indlela obubona ngayo. Uthi ke bese uyabhabhadiswa. Ngoba mhlambe ke neSamso ikhuluma lento yombhabhadiso ngoba kukhona la khona enye indawo la uJesu efaka khona abafundi bafika kubantu bababuza ukuthi senamamukela noMoya oNgcwele. Bathi bona asazi nokwazi yini ona leyo. Abesethi ke umpostoli Paul kanti nabhabhadiswa kuliphi igama na? Bathi bona sabhabhadiswa embhabhadisweni kaJohane. Abesethi no, kufanele nibhabhadiswe manje embhabhadisweni kaJesu Kristu. Yeah. Ukuze nikwazi ukwamukela uMoya oNgcwele. So ngifuna ukuyivala ngokuthi uMoya oNgcwele akuyona into ehlela nombani njengemvula enethayo. Yeah. Enethala bonke abakholwa abangakholwa. Futhi ngifuna ukuthi ngivale ngokuthi uMoya oNgcwele ebandleni ngoba enye into ebakhona nasebandleni bona abazalwane abakholwayo. Ebandleni uma uMoya oNgcwele akabi khona kuwena njengokukholwa kwakho. Yeah. Ukuthi mhlambi laba abakholwa kakhulu abanoMoya oNgcwele bangakholwa kancane uMoya oNgcwele awunayo. Wonke umuntu unoMoya oNgcwele. Uma nje umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi usunoMoya oNgcwele. Futhi ngifuna ukuthi ngiyibeke ukuthi uMoya oNgcwele i-wrong lento engihlala ngizwa kuthiwa abantu bethi uMoya oNgcwele uzokushiya. uMoya oNgcwele akakushiyi. Yeah. Ingakho lithi iBhayibheli ningamthukuthelisi ngoba uhlala khona usumthukuthelelisi. uMoya oNgcwele lithi iBhayibheli uhlala nani ngunaphakade. ijuthi. So ngamanye amazwi lento kaMoya oNgcwele wonke umuntu ongumzalwane kodwa into engakudida ngoba ingakudida enye into uma uyibona ungekho kuyona. Ingakudida into uma uyibuka ngaphandle ungekho kuyona. Kodwa bonke laba bangaphakathi ingakho mhlambe ke neSamso icacisa lento ukuthi kahle kahle abanjani ababa noMoya oNgcwele ngoba kuona wonke umuntu futhi akuyena wonke umuntu esontweni noMoya oNgcwele. Kodwa kuya ngokuthi wena wamvuma yini uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Hayi asibambe mfundisi. Kade siphakamela isandla sika producer wami lapha. Hayi ngiyabona ukuthi usezoze alwe nathi. Mbukeli lithi iBhayibheli noma ungakhuluma ngezilimi zabantu nezengelosi mawungenalo uthando ufana nethusi elikecezayo. Ngalowo mazwi ngicela usihlangabeze ngokuzayo. Kanti ungasilandela futhi ekhasini lethu la Facebook uthi nje sibanga inkolo na ku-Instagram. Kanti ke futhi ungasubscribe lapha ku-YouTube channel uthi nje Inkolo TV. Inkolo TV ku-YouTube channel. Hlangabeze ngokuzayo. Kuningi uNkulunkulu asazosifundisa khona. uNkulunkulu anibusise.